Hello guys, so today we are going to teach you how to use this set, easy slime set or magic set. Hey guys, jadinya hari ini kita akan menunjukkan gimana caranya bikin easy slime set. This one is perfect for the beginners for making slime. Ini bagus ya untuk beginner. So inside there is only 3 items. Jadi di dalam cuma ada 3 item. The important one is the clear glue or the neon. Yang penting ini ada neon dan dalamnya ada kayak neon. There are 3 colors, yellow, blue, and pink. Ada 3 warna, kuning, biru, dan pink. All of them will come in this bag. Semuanya akan ditaruh di kemasan yang ini. This is the slime solution or the slime activator. Ini slime activator atau bisa dipanggil slime solution. And this is the spoon for stirring. Dan ini sendok untuk diaduk, mengaduk. So now we're going to teach you how to use it. Jadi sekarang kita akan mencoba menggunakan slime set ini. So first, cut this over here. Oke, sekarang kita guntingin. For open, you should squeeze it first because the color at the bottom are not mixed yet. Sebelum dibuka kemasannya, kalian harus mengadukkan ya. Diaduk kayak gini. This is what you should get. Ini harus kecampur ya semuanya. And then get the slime solution or the slime activator Dan sekarang ambilkan slime activatornya and squeeze 1 bottle in this. dan taruhin semua ya. Close the lid. Terus kita close ya. Biasanya. And then shake it. For like about 5 minutes. It can be an exercise too. Ini bisa jadi exercise, soalnya harus di kayak ini kalau emang ada masalah, kalian kayaknya gara-gara ini ada masih pewarnanya, masih ada di bawah kemasannya. Ya kalian emang benar-benar harus di shake well ya. So if you just finish, it will be hard, but if you leave it for a while, it will be softer. Jadinya kalau kalian kalau emang kayak lengket gitu, kalian tinggal taruhin aja. Atau kalau misalkannya keras, kalian tinggal taruhin di plastik kemasannya dan bakal soft lagi.
if you finish and you have no container, you can keep it in the box that we give you at the start. Kalau kalian udah selesai, tapi kalian nggak punya kemasan untuk menaruhkan stannya, kalian bisa taruhin di kontainer yang ini ya. It also have this for carry. Dan ada handle-nya, jadinya biar bisa diangkatin. So now I'm going to show you another way of making. If you don't want to shake, you can pour it in this box and then you can add the slime solution and stir it in here. Jadinya sekarang kita akan menunjukkan way yang lain. Jadinya ini kalau kalian nggak mau di shake, kalian bisa taruhin di tempatnya sendiri ya yang kalian mau. And you just do the same thing. So just add one. Dan kalian juga sama ya way-nya, tinggal taruhin slime egg doll. And then use this plastic spoon to stir. Dan pakai sendoknya untuk diadukin. Wow. Now we finish stirring now. So this is Sekarang kita udah selesai mengadukkan selnya. now we're going to show you the different colors that you can mix out of three of them. Sekarang kita akan mencampur warnanya. Okay. You can do which one do you want to do? Let's do this one. Okay. Jadinya untuk membuat ungu, kalian tinggal campur warna pink dengan biru. Kalau kalian emang mau bikin dikit, kalian bisa ambil dikit aja ya. Tidak need to just a little at the top because we're going to make 6 colors. Looks like candy. Iya, ini kayak candy cane. Wow. You just have to keep stretching to mix it. Kalian tinggal stretch aja ya. Ntar bakal jadi kok. You have to make this green color. Yellow and blue equals green. So a little bit of yellow, little bit of blue. Ini Wow. So this is the result of blue and yellow. jadinya ini pakai warna blue, biru sama kuning. Okay, and then the last color is orange. Dan warna paling terakhir orange. You can do the orange. Sama ya, tinggal ambil dikit. This one. Yellow and pink. Oh, A little bit. pink sama kuning.
Ini emang agak keras ya sekarang, jadi emang harus ditaruh di kemasannya. So this is all the colors that we can make. Jadinya ini semua warna yang kita bisa bikin. So now we are going to put it into layers in this box. Sekarang kita akan menaruhkan kayak lapis-lapis jadi rainbow. Okay, first take this purple Pertama, ungunya and then swirl it. dan kayak gitu. So push it like this and then keep going each by each. Dan kayak continue aja dari semua warnanya. This what the finished product looks like. Jadi ini dia final produknya. Bagus banget ya. You can take it out like a pudding. Kalian bisa keluarkan kayak puding. Wow. Mm. Wow, it's so beautiful. Ini bagus banget ya. So these color are just made from just only 3 set of this. Ini jadinya ini pakai set ini.